First coming up on stage, hold your breath for the young man who's always bowled us over with his films. Please welcome on stage the host of Zee Cine Awards 2016, Shahid Kapoor. We also have Karan Johar joining us with Shahid to host the awards ceremony. Almost 38 years into his film career, our next guest is simply unstoppable. Please welcome actor, producer, respected face of Indian cinema globally, the charming, versatile, and the youngest superstar, Mr. Anil Kapoor. And now I'd like to invite the gorgeous and talented Sonakshi Sinha. And we have the young lady who just makes us fall in love with her, Kriti Sanon. होस्ट कर रहे हैं आप जी तो होस्ट कर रहे हैं आप तो क्या फीलिंग है इस समय? कुछ नर्वस है आप या एक्साइटेड हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर हूँ कि आई डोंट नो सर, मैं बोल सकता हूँ कि आई शुड वेट फॉर यू टू रिवील. मैं बोल सकता हूँ ना दैट आफ्टर many years something very outstanding is going to happen this time at Zee Awards, and that is that the one and only Mr. Anil Kapoor is not just going to host, but इस बार वो परफॉर्म करने वाले हैं. और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए. और मैं उनसे पीछे ये भी कह रहा था कि अगर आप हमें कहीं अंदर घुसा सके तो हमें बुला लीजिएगा. वी लव टू कम एंड परफॉर्म विथ यू बिकॉज ही इज़ अ लेजेंडरी मैन. और इतने साल बाद वो परफॉर्म कर रहे हैं. इनकी एनर्जी के बारे में, इनके एंथुजियाज्म के बारे में, उनके कमिटमेंट और उनके सुपरस्टारडम के बारे में हम सब जानते हैं. एंड आई थिंक इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू सी हिम परफॉर्म. सो दैट्स व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग द शो ऑफ कोर्स. सर जब भी बॉलीवुड में फ़िटनेस की बात होती है तो नेम्स आते हैं सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन. सर मुझे एक चीज़ आपसे मतलब आप क्या हम यंगस्टर्स को सबको ऐसा क्या टिप दे सकते हैं कि आपकी एज में भी हम उस स्टेज पे बैठ के ऐसे लगे कि शाहिद भी देखिए नर्वस हो रहे हैं आपके पास बैठ के. सर क्या आप हम लोग को टिप्स देना चाहेंगे, कैसे आप अपनी फ़िटनेस मेंटेन रखते हैं? यार ये सवाल ज़रा दोबारा बोलेंगे क्या? ये अच्छा लग रहा है मुझे. ये पूछते रहिए आप, थोड़ा इसे रिवर्ब होगा तो बेटर रहेगा. सर क्या वो गूंजे हर जगह. सर आप क्या यंगस्टर्स को ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि हम आपकी एज तक आते आते हम लोग भी इतने यंग एंड फिट लगे? वो यही है कि हम खुल के सबकी तारीफ करते हैं. थैंक यू सर. कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस इज जैसे कि अभी आज इस बार मैं जी सिने अवार्ड्स में काफ़ी सालों के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ. और मुझे लगता है कि आदमी को काम करते रहना चाहिए एंड ही हैज़ टू एंजॉय व्हाटएवर ही डज. And for me, that's been, I think, the reason, the way I look, because I love my work and enjoy doing my work. And I'm looking forward to this performance. मैं बहुत ही excited हूँ इस शो को लेकर, और nervous भी हूँ, anxious भी हूँ. और I think that keeps me young and that keeps me going. I think it's only work, so I would advise you that keep on working no matter what happens. And that will make you look good and handsome and happy. इस साल मुझे अवार्ड मिला है, मगर मुझे कितने सालों के बाद मिला है. मैंने इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे अवार्ड मिले. तो जी भी मुझे मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे याद ही नहीं मुझे कब लास्ट अवार्ड मिला था. तो कहीं ना कहीं कुछ तो जेन्युइन होगा ना कि क्यों मुझे नहीं मिला. मैं काम हर फिल्म में अच्छा करता हूँ. मुझे बता दीजिए कि कौन सी फिल्म मैंने अच्छा काम नहीं किया. शायद सबने अच्छा काम नहीं किया, या जितने भी हमारे कलाकार हैं, ये अमित जी हैं या कितने बड़े बड़े जो कलाकार हैं, वो हर साल अच्छा काम करते हैं मगर हर साल हमें अवार्ड तो मिलता नहीं है. तो कहीं ना कहीं देर इज़ सर्टन काइंड ऑफ इंटेग्रिटी इन दी अवार्ड्स. एंड और जैसे कि कहते हैं कि हमें उसी, क्योंकि आप वहाँ लॉस एंजलिस में नहीं हैं और आप वो अमेरिका में नहीं हैं, और जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ भी हर किस्म की कंट्रोवर्सीज होती है हर अवार्ड से पहले. कुछ जो लोग जीतते हैं उनको लगता है नहीं ये जेन्युइन है, जो नहीं जीतते हैं वो लगता है कुछ गड़बड़ है. Hi Sonakshi and Kirti Bhavna here from Mumbai. Hi. How excited you guys are for Zee Cine Awards, and आप और कीर्ति क्या कुछ करने वाली है performances, what all songs, क्या कुछ I'm plan actually really excited because if there's anything that I love to do the most in my profession is to perform on stage, and I think it's a different kind of energy that
comes into me when I'm on stage. So I'm really, really excited. And yes, I'm going to do something different in this act as well. It's going to be a lot of the popular songs, a lot of the songs that you all love. And what I'm also really looking forward to is his performance the most. Our choreographer, Marzi, he came to my house right after he went to his, and he had so much energy in him. I was like, Marzi, what have you eaten and come? He's like, I went to AK's house. He's got so much energy. I'm fully pumped up. I was like, bas, ho gaya. Nobody's going to look at us now that he's performing. So that. ये ऐसे मेरे शो को हाइप कर रहे हैं, मेरे आइटम को हाइप कर रहे हैं, मेरे एंट्री को Item, you're doing some item ताकि number. इनकी तारीफ और मेरी तारीफ नहीं हो अरे आप यार, क्या जितना item सोचा था hype उतना है करो? नहीं, ऐसा मत करो यार, डोंट हाइप इट सो मच. Please, you know very well. Sorry, Kriti, that on was your a question to performance. me also, I didn't Yeah. realize. It's actually my first Zee Cine award that I'm even attending, so I'm actually very excited for that too. Of course, dancing is something that I have always loved, even as a kid. So it's something that really makes me happy. And again, this act is going to be very special, also because it's my first act at Zee Cine Awards. I can't reveal what I'm doing. I've been given strict instructions not to tell what exactly I'm doing. But yeah, you'll have fun. I can promise you that. Shahid. Well, I was told, and I was extremely surprised to know the reach of Zee Cinema itself, where this year Zee Cine Awards will be on Zee Cinema, unlike it was on Zee for the last few years, and they have the reach of 184 million. Zee Cinema itself. So it's a huge, huge network. I think the one thing that every actor likes to do is to reach out to people who appreciate their work, and it's probably one of the biggest platforms available to most of us actors to be able to reach out to people and to be able to entertain them. And I think television is a amazingly big platform today, probably bigger than movies. You can reach out to probably a lot more people through television. I've discovered that in the recent past with a little bit of work on television that I've done. Apart from that, I really like their approach this year. I mean, we were talking about what we're going to say when we're hosting the show, and they're saying that, you know, unlike some award functions, sometimes where you feel like anybody who attends gets an award, this time we're not going to do that. We're going to try and be as authentic as we can and give awards to people who deserve them. And because it's in Bombay, maybe the right people will come and the right people will get their awards, unlike just the people who travel. So I think that's a really nice approach, because of course there are so many awards and there's so much conversation about what is deserving and what is not, and whether there's lobbying like Anil sir was saying and there's not. So it's nice to put a thought like this out there, which says that let's give awards to people who are deserving and not just because people who come. So I think that's a really nice thought, and that's something that I felt was very exciting for the entire Zee network to think of. It shows a lot of integrity and it shows good intent. I mean, you're trying to say something nice. So I really like that. So I think that makes Zee Awards very special this year. And of course, I'm hosting with Karan Johar, who's not here, who's in New York. We miss him. So I'm hosting for the Zee network for the first time. So I'm always excited to host.